Recording. Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. To begin our class for this semester, let us recite Al-Fatihah untuk keberkatan. Bismillah. Okay, Alhamdulillah. Okay, this is HTF again. This is HTF 677, Halal Quality Standard for Food Service Organization. I'm Dr. Chikma Tambici. I'll be the instructor for this class. The RP for this subject is Dr. Sabaina. This semester, I'm taking over 2 groups. She'll be handling 1 group and I'll be doing 2 groups. This group and another group on Wednesday. Okay. So you are 37. The reason I'm asking, and it's important for me because your final exam will be 5 questions, essay. So I have 37 of you, not to add the other group. So I have 37 times 5 questions. I have 185 answers. 37 answer script, 185 answers to read out. Okay, so you have to be specific, concise, and correct. Okay, kalau tidak, kita cek tak jumpa, senang je, tak ada markah. So if you know that, and if you know that how we operated, then it will be easier for you. Jangan melit-lerit, jangan cakap belit-belit kan dalam exam. So it's important for you to know the how to answer your answer scripts. For now on, you can check with the library the question scripts, question answers, question papers for this subject to have some ideas of what is going on for this subject and what is expected. Okay. All right. I'm sure you have spoken to your seniors how this class will be and what is covered. Have you spoken to your seniors? Dah tanya-tanya? Ada sikit-sikit je. Sikit-sikit. Okay. Apa yang sikit-sikit ni dia orang share? Hilang dah. Apa yang diorang share? Diorang biasanya cerita pasal assignment je. Okay. So assignment dia dengan projek. Okay. Dengan projek-projek. Oh, okay. So Dr. Sabaina, the RP resource person, has shared with me scheme of work. So we'll be doing that later today, and then we'll start dengan lebih baik lagi next week. Okay, this week is just an introduction of what this course is about, what is expected. Maybe next week you will have a better idea of what is expected for this subject when I have a better idea of what Okay. Still with me?
Okay. Alright, okay. Tadi dia putus. I think line just now I connected with punya internet. So now I'm hotspotting my line. So that's what we are going to do was this week. Just an introduction. That's just an overview of the expectation for this subject, and then next week we'll be doing it every week. Ikut jadual lah, okay. And everything we'll be using U-Future. I'll be posting your notes in the U-Future. I think Dr. Sabaina will share with me the slides of what she has been using for her class. So we'll be using the same slides. We'll be discussing on the same slides. It's just that I'll be sharing it through U-Future. Next week, your line ataupun you punya link for the class will be through U-Future as well. Okay, so nanti buka, bila you nak masuk kelas, you buka je U-Future, you tekan link yang dah siap ada kat situ sebab saya akan letak link tu di situ. Senang dia akan, dan bila kita gunakan U-Future, your attendance will be automatically recorded. Okay, sebab tu saya nak pakai U-Future. Alright, okay. Apa lagi? Okay, so today I'll be sharing with you the scheme of work. Okay, as we discuss about it, I'll be doing some corrections for the scheme of work. This is what I've received from Dr. Sabaina. So I might not, I know there are some updates that I need to do in the scheme of work, and later I will share it via your U-Future as well. So apa-apa semua tengok dekat U-Future lah. Ya, kalau you boleh buka Dr. Sabaina punya U-Future SNRP, dekat situ pun you boleh nampak nota-nota ke, sama je nota-nota. Saya takkan buat yang lain daripada Dr. Sabaina. Saya akan pakai Dr. Sabaina punya. Okay, now I'm going to Zoom ni saya selalu jadi participant je. Ni baru nak try kejap Share screen. Okay. So this is the scheme of work. I used to have nanti saya adjust lagi scheme of work ni bagi dia cantik. Ada nombor telefon saya dan email saya. Sebab nanti assignment semua akan, actually assignment you all kena upload dalam U-Future. But saya ni semua tarikh-tarikh yang last punya lah. Okay, sekejap ya, saya buangkan. So term break pun akan berbeza. Term break ada 2 ke? Raya bila? Cuti raya? Tak tahu lagi. Nampak ke screen sharing saya? Nampak? Nampak. Dengar tak soalan saya tadi, bila cuti raya? Belum tahu tarikh dia. Belum tahu tarikh. Sem break tahu dah? Bukan dah tengok takwim? Tarikh dah ada tapi saya tak ingat. 30 Mei Doktor. 20 Mei? 30 Mei sampai
cuti raya khas. 30 Seminggu. Mei. Bukan Ha, bukan 1 Mei. 30 Mei. Saya tengok takvim kat sini. 30 Mei. 3 Mei. 30 ke 3? 30. 30? Itu sem break. Ha. Cuti raya? Cuti raya khas. Cuti raya khas. Cuti raya bukan ujung Mei. Cuti raya. Bukan. Ni. Cuti perayaan khas tu 1 hingga 8 Mei. Oh, okey. Kan dua kali kan tu cuti raya. Yang ini cuti yang tadi saya sebut 30 Mei tu pesta menuai. Sem break kan? Sem break lah. Ha. Ha. Okey. Sekejap. Okey. Cuti raya bila? 28 Mei. 28 April. Cuti raya raya kita kan raya tu. Cuti raya Raya tu kita lah, takkan raya keling. Oh, you kurang ni. 1 hingga Lama. 8 Mei. Rekod 28 April sampai? Bukan 28 doktor. 1 hingga 8 Mei. 1 hari bulan hingga 8 hari bulan. Oh, 1 hingga 8 Mei. Alright. Ah, Cuti raya. Cuti lagi satu tu, cuti break, sem break. then break. Yang tadi tu lah yang awak cakap Jun tu. Sebab kita kan Bumi Putra, universiti yang Bumi Putra. Pesta menuai tu ke? 30 Mei sampai 5 Jun. Berapa? 28? 30 Mei sampai 5 Jun. Saya share jap doktor dalam grup juga Lah, awak beritahu je. Saya nak tulis sendiri. 30 Mei dengan 30 sampai 5 Jun. 5 Jun. Okey. Kalau saya dengar dan saya tulis, saya lebih ingat daripada awak suruh bagi saya baca sendiri. Okey. So 1 hingga 8 Mei cuti raya, 30 Mei hingga 5 Jun. Alright. Okey. So now, saya akan share dengan you selepas saya discuss dengan RP scheme of work yang lebih detail. Okay, ini hanya scheme of work of the tajuk that we are going to cover. Okay, and I will be doing that next. I'll be starting doing your according to the syllabus, according to the scheme of work is next week. Okay, ada tajuk-tajuk yang saya akan share dengan you. Okay, this week saya hanya nak tunjukkan dekat you. Saya nak tutup saya ni. Okay, so I'm not seeing myself. So kalau saya, so nampak tak saya gerak-gerakkan scheme of work ni? Nampak. Okay, alright. So saya ni tak pernah jadi host untuk Zoom. Saya ni hari ni tiba-tiba nak buat Zoom sebab saya ada satu lagi group untuk halal ni dan saya ingat nak share je recording ini dengan kepada group yang hari Rabu nanti. So I don't have to be like talking so much on Wednesday. Okay, so untuk halal and quality standard for food service organisation, the topics or the sections that we are going to cover, basically we are doing some introduction, which I can I can just do an overview of introduction later. Okay, and then discussion on the scheme of work and the class flow. This is this week. Okay. And then next week we are going to do the food quality control organization, or the sections or the subsystem in according to food flow of food, how we are controlling food or the quality of food according to the flow of food, as in raw materials control, process control, finished product control, storage control, and distribution control. Okay. And of course, we are going also to discuss on the genetically modified food and how this is important in food quality control organization. Okay. And then later, week 3, we're going to cover principles of total quality management, because TQM is the basis for halal quality standard as well. Okay. And later we are going to cover all the food safety system, as in good manufacturing practice, good hygiene practices, hazard analysis and critical control point, or normally known as HACCP, ISO 22000, hazard analysis, oh ni dah redundant ni, nanti saya nak kena betulkan balik. Okay, ISO 22000, samalah HACCP, and ni dia dah cover dua tajuk ni, aduh, nak kena buang ni. Okay.
All right. Okay. And then development of quality system in food service organization from the point of view of manufacturer, producer, distributor, and also from consumer. Okay. And then you'll be having your first test, which will be maybe I'll try to do it before Raya. So that hari raya you boleh hoya betul lah sebab dah 2 tahun kan tak beraya. So tahun ni mesti nak raya, ada 10 baju nak dilaramkan, tahun lepasnya baju pun ada. So kita buat test dulu sebelum you beraya. Okay. Kemudian then only we are going into introduction to halal food, cover sikit syariah law, definition of halal haram, okay, makro, mashbu, and concept of halal food, justification of halal food, sources of halal and non-halal food. Okay, then we're going to have a second term break, which will be in May or June. Okay, so ini semua nanti akan adjust ya. Tak semestinya saya dah habiskan 3-4 topik ni baru kita akan test one. Maybe selepas 2 tajuk kita akan test one, kemudian 2 tajuk lagi, you ada term break lagi, kita akan ada test ke later. Macam itulah maksudnya. I'll be adjusting. Not maksud saya ialah you don't have to be so rigid and follow okay dah 4-5 topik baru ada test one. Tak semestinya. Test one tu akan berlaku sebelum raya. So apa sahaja yang kita dah cover, kita dah cover sampai kepada sebelum raya tu, dan itulah kita akan masukkan dalam test one. Okay. Kemudian apa lagi tajuk, okay, lepas tu kita ada necessary requirements for halal certificate, application for halal certification, and then the certification and the use of halal logo, guidelines and standards in the production of halal food, which is you'll be doing an assignment on this. Kemudian kita ada second test, processing, handling and distribution of halal food. There's a video. Sometimes we will not be going to meet and see each other, but I'll be sharing with you videos for you to watch and do some critical thinking. Okay, and then you have to submit maybe what do you call macam a report lah from your side, and the report will be mostly if I'm giving you individual link to watch, then you have to do what do you call macam KBAT, critical thinking review, paper review, and you have to send it by individual. Okay. And then halal assurance system, which you will do according to group project. And then of course food act and law related to halal and food trade, be it national and international. Okay, and of course the presentation on assignment that you have done for group assignment. Okay, ini semua nanti kita akan susun semula. Saya bagi kemaskan sikit. Ini ada yang saya dapat daripada Dr. Sabaina, but I'll be adjusting a little bit so that it make more sense, dia punya flow tu. Okay, according to my sense lah. Of course, Dr. Sabaina dah susunkan, tapi sometimes I rasa macam if I susunkan dengan lebih ikut macam mana saya faham, then it's going to be more easy for you to understand the whole big picture. Okay. Okay. So do you have any question? No, madam. No, madam. Okay. Another one. Saya nak share dengan you. Oops, kejap. Sebab Ina dah hantar.
Cost information. Saya tukar yang ni, dia keluar apa dekat awak ya? Sangkut. Sangkut? Uh-uh. Okay, kejap Bring your shot window to the front. I am doing that. Stop share. I stop share. Sangkut ya. Okay. Nampak tak? Okay, dah boleh. Nampak ya? Okay, this is the cost Nampak? information. Ni cost information that from your aims ke apa? You boleh buka daripada sistem apa ya? Cost information ni semua you boleh buka daripada You Future ke? Ke cost information ni you boleh dapat daripada mana? Aims Ke you tak dapat? Mesti dapat dari lecturer? Rasanya daripada lecturer. Oh, okay. Selalu cost information kita tak bagi. Kita bagi scheme of work sahaja. Okay. Tetapi kandungan dia lebih kurang sama. Okay. Nanti saya akan masukkan semua benda ni dalam tajuk ni tadi kan. Tadi kita dah cover, kita dah discusskan apa tajuk-tajuk yang akan ada dalam subjek ni. So you have that syllabus content. Sama macam tadi. Okay. Necessary requirements, food and fish laws related to halal food trade. Okay. Teaching methodology will be lectures and class discussion. And then case studies. Dr. Sabarna tulis ada case study. So nanti saya akan discuss dengan dia what kind of case study that biasanya dibuat. Okay. You have midterm exam. Kalau saya tengok tadi ada test 1. Maknanya midterm exam lah. 20%, and then you have group project, 20% presentation is on the group project, okay, and then you have project paper. Project paper pun in group. Awak ni ramai, tak bolehlah buat satu-satu, mampus. Okay, and then you have your final examination. Okay, buku yang digunakan, okay, we have Halal Food Service Management Institute. Okay, I pun tak ada buku tu. Max Wayne, Essentials of Food Safety and Sanitation. Food safety ni banyaknya food safety or HACCP. Okay, I tell you what you can do is that for those who are on, for those who are on campus, okay, you can easily go to the library, check it out, apa ada. You can use any food safety book as your additional reading materials. You can use any HACCP books. You can refer to any total quality management total quality management book. Food safety, sekejap ya. Gambar saya ada lagi ke kat situ? Ada. Ada ya? Oh, tak boleh buat hidung kan Okay. Nampak ke? Nampak. Okay, nampak. Buku ni ada kat library. HACCP and Sanitation. Boleh cari kat library. Okay. Dah screenshot ke apa ke you nak buat? Ambil gambar. Okay. Kemudian sekejap ya. Another book. Mana buku tu? The other book is Halal Production,
from M Riaz. Saya cari dalam email saya dulu kalau saya ada dia punya soft copy, and I'll share with you the soft copy. E-book, bukan soft copy, e-book. Okay? Boleh? Okay. Boleh. Kemudian okay, dia boleh saya share tapi kena baca lah maknanya tahu. Jangan simpan je, nak buat apa, masa bila nak baca. Okay. The other thing, saya dengan Dr. Sabaina juga is waiting for our book to be published on halal in food, bakery and confectionery. Halal. Okay. And the I think the book is in BM. Yalah, in BM lah. Baru minggu lepas baca. Yalah BM. Buku tu dalam bahasa Melayu. Kita tengah dalam proses akhir. Saya tak tahulah sempat ke untuk awak guna atau tidak. But hopefully kalau dia keluar hujung tahun pun, hujung semester pun ataupun next semester, next year pun, we hope that you would get a copy of it for your reference. Sebab nanti you akan berada dalam food service organisation, you akan berada dekat luar sana bekerja, dan you might want to have some reference, especially on doing halal food production. Okay. So itu iklan lah, kalau tak nak beli pun tak apa, tapi sukalah kalau simpan. Kalau saya suka nak simpan buku lecturer saya. Okay. Again, so buku untuk reference semester ni, mana-mana buku you boleh pakai, boleh membaca. Saya tak ada reading assignment for you. Some of my class, sometimes I give them reading assignments. Maybe, just maybe, kalau saya jumpa anything dari segi pembacaan yang saya boleh share dengan you, saya akan share dengan you for you to do some additional reading, because subjek ni belum ada buku teks, so we are referring to many textbook for reference in order for us to prepare the slides and share with you. And the subjects for halal is more of a discussion, more of a two-way communication. If you have any questions, we can discuss about it. I may not have all the answers, but I can refer that, or I can discuss that with other ustad maybe, or I can discuss that with Dr. Sabaina on the matters or on the issues that you are asking. Okay, sebab halal quality standard ni, although is a standard, but in order for you to grasp the meaning of halal food quality or halal quality standards in food, there are many bases or the subject matter that you need to know before you can understand the whole halal food production. Okay, dia macam ada banyak halal food, tapi ada banyak lagi. You kena tahu pasal sembelihan, you kena tahu pasal kebersihan, you kena tahu pasal syariah sikit. So there are so many sub-subjects, sub-topics for you to grasp the whole meaning of halal food quality, halal food standards, halal quality standard in food service organisation. Okay, so I appreciate if we can discuss about it via or through two-way communication. Sebab I pun tak tahu apa yang you tak tahu kan, dan kalau you tak tanya, saya pun tak tahu apa yang saya tak tahu. Okay, so you have to ask questions and we'll discuss about it and whatnot. Okay, subjek ni banyak discussion rather than okay macam ni. Dan kalau you tak tanya soalan, saya pun tak tahu yang ada benda yang you tak faham secara keseluruhannya. Right. So any question? So far tak ada lagi, madam. Alright, okay.
So kalau tak ada, can we end this class and we'll meet again next week? Boleh Adam? Nanti bila saya dah dapat tahu macam mana projek awak tu dibuat, dan saya akan buat dia punya arahan, assignment punya arahan tu lah, dan saya akan share dalam New Future lah, right? Kalau awak terkeluar, lepas tu nak masuk balik, kena minta admit balik ke? Ni ada lagi yang nak minta admit? Balik. Macam saya tadi, saya kena minta admit balik. Ya? Sebab saya terkeluar. Oh, bila terkeluar kena minta admit. Bila terkeluar kena minta admit Oh, Tapi tak tahulah kalau saya punya je yang problem. sepatutnya dah kalau dah masuk, bila awak nak masuk lagi sekali, dan saya dah admit tadi, dia tak ada masalah. Tak apa. Nanti kita belajar dulu. Ini pun saya pun yalah, saya kata saya baru first time saya jadi host untuk Zoom meeting. So saya tengah masih lagi adjusting lah. Masih lagi tak pandai. Saya tak pakai Google Meet sebab dia tak boleh record. Nanti ada hari-hari yang kita akan pakai Google Meet saja. So saya akan bagi link dalam New Future. My links are all in the New Future, insyaAllah. Okay. So kalau tak ada apa-apa, saya minta diri dulu. Saya tak go through satu-satu kerana mengikut pengalaman saya, kalau saya go through satu-satu pun, at the end of the day, saya tak kenal juga awak. So saya, I think I skip that one. Kan, nanti student putus lah, lepas tu masuk balik. So dia macam, ini pun sekarang ni bila saya bercakap, it takes some seconds before you reply. So maksudnya line kita ada lagging. Saya bercakap, dia macam ada 10 saat sampai kat awak, lepas tu awak pula nak balas balik, kan? So dia ada macam lagging. So saya bukan orang yang penyabar. Saya macam tak nak lah, kalau saya kata kenalkan diri, dia nanti ada orang tu cakap tapi kita tunggu lama, lepas tu putus, kan. So saya tak buat itu. Kita akan cuba dengan cara lain. Why not you follow saya lah, IG, Instagram. Okay. Boleh. Nanti maybe macam mana ya, maybe kita boleh buat macam introduction. You just masa nak hantar, nak follow tu, sebab saya public tak payah nak lepaskan. Bila you follow tu, you might want to post gambar you and you just tag me maybe, so saya boleh tahu you. How can we use that platform yang dia tak beratkan kita punya sistem, tapi kita just boleh tengok at our own time, kan, macam tu kan, rather than hantar. Sebab saya tadi group yang tadi, pagi tadi saya ada kelas, saya minta dia orang postkan ke You Future selfie. Saya pernah buat dalam MOOC, saya tak pernah buat dalam You Future, but saya pernah buat dalam MOOC. Dia jadi berat, kan? You all semua gambar bila selfie tu kan macam HD kan, yang cantik punya gambar. So bila you all post, dia jadi berat, besar. Jadi pun masalah juga. So how are we going to use, how are we going to know each other without memberatkan kita punya sistem, You Future dan sebagainya. Do you have any idea? Saya nak kenal juga dengan you. Macam mana? Okay. You all ada IG kelas? Before this, madam, kita orang pakai IG juga. IG kelas ke IG sendiri? IG kelas. Okay, bagus. IG kelas is good. Okay. Why don't
everybody post gambar selfie dalam IG kelas. Boleh? Selfie, bagi perkenalan sikit, post. Saya rasa lecturer lain pun dapat benefit. Kalau lecturer lain kata macam mana saya nak kenal awak, you just tag gambar you kepada dia, dan benda tu cycle tu boleh cycle lah, boleh recycle lah gambar-gambar you all tu balik. Gitu. Gambar kena clear. Awak nak bagi gambar pasport ke, awak nak bagi gambar apa-apalah kan. Janji gambar tu bukan gambar berkaki 4, gambar kucing ke, gambar kuda awak ke, gambar tak nak. Mesti gambar you sendiri you post. Ada introduction sikit, nama, daripada mana. I think your friends also would benefit perkenalan tu. You daripada mana, dan maybe you apa ni 252 maybe if you have some backgrounds in working anywhere, like in contohnya practical hari tu di secret recipe ke apa-apalah, saya just nak have some ideas, because saya nak tahu what kind of experience you have in food service organisation. Okay, kalau kata bidang lain, then tak apa, you practical dekat mana, ataupun you dulu bidang katakan sains komputer, tak ada practical, okay, tulis kat situ, saya dulu diploma ini ke, contoh. So tak ada practical, okay, tak apa. So I know the level of experience or the level of exposure that you have in food service organisation. Okay, boleh tak? Saya punya IG ialah Cik Mah Tambici. Dulu Dr. Cik Mah saya dah adjust. Cik Mah Tambici. Satu perkataan, semua sambung. Okay, so you post gambar you daripada group you tu, daripada kelas you tu, and then you just tag me. So nanti bila malam-malam sebelum saya nak tidur tu ke kan, saya tengoklah kena beritahu tu kelas apa. Sebab itu adalah kelas, tapi ni subjek apa. You are posting this for me or subjek apa. So saya nak tahu lah, oh ini student saya untuk 677. Group 4A 1. Kan? 4A1, 4A2. Macam tu. Right? Can you do that? Saya bagi sampai hujung sampai hari Jumaat lah. Okay, maybe you pandai-pandai lah macam mana. And then dalam group WhatsApp tolong, okay, another one, please share everything. Please ask, or if you want to ask questions, okay, if you want to share anything, you can do it in the group HTF 677. Please do not PM tepi kat saya. Kan, nak tanya contoh soalan, doktor minggu depan jadi ke test? Tanya terus dalam grup. Okay, sebab saya rasa ramai akan dapat benefit kepada jawapan tu. Dan lagi satu, bila you bertanya dalam grup, saya automatik tahu, okay, ini bila dia tanya soalan tu, bila doktor minggu depan ada test ke, saya automatik tengok, oh HTF 677, then I can decide accordingly. Kan, kalau tidak nanti saya kata, okay, awak grup mana, awak kelas mana, panjang dia punya sembangnya tu. So I don't have that kind of leisure time nak spend jawab satu-satu. You terus tanya dalam grup dan saya cuba untuk jawab dalam grup, dan everybody akan dapat jawapannya. Sama juga, apa-apa saja you nak tanya pasal kelas, tanya dalam grup. I know some of you always ask from ketua kelas, and then ketua kelas akan PM tepi. So jangan ketua kelas PM tepi, ketua kelas pun tanya dalam grup. Nanti saya akan jawab. Okay, kalau saya tak jawab, tolong sabar dengan saya, tanya lagi. Okay, kadang-kadang awak cuba bayangkan, macam awak lah, awak kan ada 10, 20, 50 grup. Bila kita dah prioritas, kita dah jawab message orang-orang tertentu, message yang lama sikit tu dia akan turun bawah. Kita dah tak nampak dah, kan? Kita dah tak nampak dah message, walaupun message tu tak baca lagi. Tak dibaca lagi. Jadi kita tak sempat jawab, dia dah turun bawah. Grup yang aktif kita jawab tu yang berada dekat atas. So kalau saya tak jawab soalan you, tolong tanya lagi. Please don't assume that
I'm ignoring you, ataupun macam you punya istilah blue tick kan you ke apa ke, kadang tak sempat nak jawab. So you tanya lagi, doktor yang ini doktor belum bagi jawapan. Tak apa, saya tak ada hal. Just be polite and kind and understanding, dan tanya lagi. Okay, dan saya akan cuba untuk jawab. Jangan kata, oh doktor tak jawab, doktor blue tick kan kita je. Lepas tu semua orang klik-klik je. So nobody get the benefit of it. Sometimes we are too overwhelmed. Kita sibuk dengan macam-macam benda. Kita tak sempat nak jawab semua pada satu masa. And saya juga ada screen time. Saya limitkan masa saya bersama dengan gadget. So ada masa-masa yang saya kadang satu hari tak tengok phone. Macam semalam, kalau awak tengok saya punya WhatsApp saya macam aktif kan, aktif itu sebab hujung minggu kadang anak saya yang pakai. Dia yang pakai saya punya phone, dia pakai saya punya WhatsApp untuk bersembang dengan grup kelas dia ke kawan-kawan dia, tapi daripada telefon saya. So kadang saya tak pegang telefon saya. Jadi malam semalam baru saya nak tidur tu, saya nak charge tu, saya tengok ada message tu yang saya jawab. Okay, so bottom line is, okay, please make yourself important. Okay, please make yourself important. Jangan kata, oh doktor ni tak hiraukan kita. Tak, you yang buatkan, you ni penting. Soalan you penting untuk dijawab oleh saya. So tanya lagi dan tanya lagi kan, macam tu. Jangan tu diam-diamkan aja. Okay, I tak kisah. Kalau you nak follow up ke apa ke, kalau saya sempat saya jawab, kadang saya tak sempat. Kadang-kadang tu bila kita nak jawab soalan you, kita kena refer pada something else. Bila kita refer, lepas tu kita lupa nak jawab kan, macam tu kan. So bottom line is please make yourself important to me. Alright. So kalau tak ada apa-apa, saya minta undur diri dan saya akan share you punya scheme of work tu semua dalam your future. Okay. Sebaik saja saya tahu macam mana saya nak daftarkan diri saya ke dalam kelas tu. Kelas yang lain dia keluar. Subjek lain keluar. Subjek awak ni tak keluar. Puas saya cari macam mana saya nak daftarkan, nak sangkutkan nama saya dengan awak. So tak jumpa cara lagi. So give me time, I settle everything hari ini dan saya akan uploadkan you punya scheme of work and apa-apa lagi arahan yang lain lah, apa-apa yang kita perlu buat, assignment dan sebagainya. Kita akan communicate through your future and also in your WhatsApp group. Alright. Tolong typekan nama ketua kelas, tolong typekan di dalam WhatsApp group. Saya nak simpan nama ketua kelas dalam description, ataupun kalau sesiapa yang ketua kelas tu masukkan you punya nama penuh dan nombor telefon you terus dekat dalam description, group description. Typekan juga jumlah pelajar. Typekan juga, saya dah typekan kan, HTM 677 saya dah typekan waktu perjumpaan dia pukul berapa kan, saya rasa saya dah type yang itu. Okay, nanti kita akan update lagi, description tu kita akan macam-macam saya akan letak kat situ. Don't worry. Okay. Oh, the other thing, while I'm at it, sementara saya teringat, tolong bahagikan diri kepada 3 ke 4 orang dalam satu kumpulan untuk you punya group project and postkan nama tu. Jangan post masing-masing jangan postkan masing-masing punya tu. You just tambahkan kepada list. Maybe ketua kelas boleh cakap, okay, group work ataupun group assignment, okay, tulis nombor metrik. Okay, group 1, okay, nama dia siapa, 1, 2, 3. Group 2, 1, 2, 3. Group 3, 1, 2, 3. Sambungkan aja supaya saya boleh simpan yang terakhir dan masuk dalam group description juga. Alright, ataupun saya boleh starkan. Kita boleh refer balik pada situ. Dia benda-benda macam tu kita semua kena simpan dalam group. Supaya nanti saya tak tanya banyak-banyak kali. In fact, saya juga akan tanya juga satu masa saya akan tanya, mana nama group tu? So you boleh tolong saya dalam mana kita dah share dalam tu. Alright. Okay, so enough of my talking. Sebelum tu, bilik saya di fakulti tingkat 7, fakulti kita lah. Tingkat 7 naik lift ke kiri. Just in case if anything that you need to find me,
Nombor telefon you dah ada, email address akan saya share dalam dalam scheme of work. Okay. Lagi apa lagi? What else do you need to know? Tak ada kot ya? Okay. So see you next week insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. madam. Thank you. Salam, madam. Thank you, madam. Thank you. Salam. Thank you, madam. Thank you. Thank you.